Kei aku nui, kei aku rahi, nau mai rā ki te uranga mai o te rā kia waiapu ko Kahuhua. Me tēnei whakapāhotanga motu hake, i tēnei te poroporo aki whakamutunga ki tō tātou nei ko Kahuhua o te kohanga reo arā a Kahurangi Iritana Tāwhiwhirangi. Morena e te whānau ko Mātai Smith ahau kei te marae o rāhui i tiki tātou i tēnei ata hioi. Anei kia māua ko Irena e pāho atu nei kia koutou mai i te kohanga reo tonu o tēnei marae arā te kohanga reo a tāhoro atu o Waiapu. Ai, ka te morena tātou, ko ngā tini whetū ki te rangi, ko ngā tini purapura o te kohanga reo ki te whenua. Kei ngā whānau e ūtonu ana ki te reo o ngā maunga me ngā moana, te reo tukui ho mai rāno, tēnā rā koutou katoa. Ai, ko Irena Smith ahau, he raukura no te kohanga reo o Mataura. O kohanga reo was established in 1982 as a revolutionary Māori-led initiative to combat the rapid decline of te reo Māori. Dame Iritana was a pivotal figure in kohanga reo's establishment and expansion. Kei te tika tāhau. Now, as a Māori Affairs Education Officer, she worked with pioneers like Jean Puketapu to establish the first kohanga reo at Wainui o Mata, followed shortly after the first marae-based kohanga at Waifetu. Now, someone else who has had a huge involvement with the kohanga reo movement is our koka, Harata Gibson, and Irena had the pleasure of talking to her earlier. Taku taki yaanti taku tuatahi. I peka atu au ki te tari Māori, ki te taku ho rangatira Albi. Ko au me taku pram, me te mokopuna kai roto, te mokopuna nā kui kumea mai taku māma o konei o tūranga. Taku tā māua peka ngā atu ki te tari Māori, kei reira anti iri me te ki atu. Koe, no hea koe. And I was like, and told her who I was, me taku te māhine. Me tōna ki mai pātai mai ki au. Hea tō mai e konei, I said, te taho taku hoa rangatira, koe tō hoa rangatira, Albi. Taku tamatera, tētahi waku o Iramutu, I said, ka pai. And then she said, hara mai ki te mahi ki taku tā. I was like, okay, hea te mahi? No, mua tērā ki mai ai. He wahine haka koe, and I was like, ai, moio te haka. Ngā mea katoa te tai rawasi moio ki te haka. I said, ai, he wahine haka ahau. And she said, te rōpu koe. I said, te waihirere. She said, he rawe te hatau e rōpu, ai. Ko rātau, kei te taumata ki rātau, blah, blah, blah. So koe ra taku tuatai, I got a job because I could haka. And mai tēnei wā, 24 taku pakeke i taua wā. Tēnei wā 64 taku pakeke, and kei te tohu tonu te kuia nei. Ki ngā mea, i te enei wā, ki ngā mea ora, whakaora i a tātou, ngā whānau, hapu, iwi, hāpori. Ko taku, ki mai auntie, you know, we got to fight, dear. We just got to keep on fighting. And if they get in your way, get them out of la ua. Tautoko Ratu was one of hundreds of kohanga reo raukura who came to pay their respects to Nani Iri. Tautoko went to the first marae-based kohanga at Waifetu Marae in Lower Hutt and paid tribute to Nani Iri, acknowledging her as a guiding force in his education and deep connection to te reo me ona tikanga. Ne, aha koa ki haia uru ki te hahi, anei e tū Māori ake nei. E tū Māori ake nei i roto i tō tātou ake ma. Nau tērā i waihanga.
pea hoki tō tāinga mai ki roto ia tau te tauhiwa te kaumaono. Ki tō mātou bō, ka rea no mātou i whai wahine. Ka kōrero mai wa mātou, te hari mai mātou me he wahine. Ka pai, ka huro mātou. Ka whakarākei ia mātou, wa mātou kakapapai. Ka tuwhira mai te tatau, pe te pōhehe ka puta mai he kōtiro ma mātou. Koe ka puta mai, ko nē. Hei! Nāna mātou i hari ki te bō. He oi, i tōna rangatiratanga, te mana o taua wahine. Hei, hei aha ko ngā kōtiro, koe nei kē tōna mana. No reira e nei, koe nei hononga i a taua, e kore ware tia. O kia ti koe ki a rātau, te wā kāinga. Kia Keriana, kia Richie, kia Papa Kara. Oi hoki, ki ngā mate i rungi a tātou, kawe nei ki rungi a koe. Ia Papa Rangi he tete. Ka tahi anō ka whakatakoto hea, tōna kāinga i roto i a tūrangi tukua. Nō rea tēnei te kawe atu i te aroha, te whānau he te ki runga i a koe. E ne. Takoto mai koe. Takoto mai koe i tō moe ngā roa. Te rawe hoki o ngā kōrero a tautoko. Nā, tērā tētahi atu tangata no tawataki wā tonu, ara no wainua o mata. I haere mai ki te tangi ki Kahurangi Iritana i te poho Rāwiri marae. Ka mutu, hei tāna, he nui ngā wā i haere ai ia ki te kite iaia, aha ka rongo ia i te koe me te wepu, or should I say, te wepu rānei o tana āriro. They started the first kohanga reo in Wainua and my nan was a part of that. But her and my nan have been best mates for many years now. And so yeah, that's sort of how I've come to know Kahurangi Iritana. And not only that, some of her moko, sort of around my age, hung out with them quite a bit. So were you at the end of any growlings or? Probably not from Kahurangi Iri. I was like the favourite around all the cousins. I don't know why, but yeah, definitely not from Kahurangi Iri. From my own nan, I got quite a few growlings from her. But just when my grandfather passed away, Nan didn't really want to be around because she lost her soulmate. So Kahurangi Iri would come pick her up, and those two would actually tipi haere for a week or two. So we wouldn't see our Nan for a week and a bit, but it was always good to see Nan happy going around with Kahurangi Iritana around the country. Only though she was only a food bull at the time, but I'm pretty sure the two of them would have had a good catch up every time. So yeah, it's I guess it was coming. Everyone was prepping for it, so good to actually be up here and hopefully tautoko all the way up to Tikitiki. Okay. And you're telling me you're also one of her personal kaimoana divers? Because all her mokas don't know how to dive. Oh, actually there's a couple, but I don't think they take it back to Nan. So usually if she wants a feed and she's coming to Wainui, she'll tell my Nan, and then I actually have to go out and get a feed. So yeah, I'm usually the one that goes and gets some of the kai for her. So before she passed, I'd said I will go and get a feed for Nan just in case she's allowed to eat it. If she's not, well, it's there anyway. I'm pretty sure she would have enjoyed having a bit of a slurp on some kinners. But yeah, most of her mokas don't know how to dive. If they do, they don't come back with much. Are you a kohanga reo baby yourself? Or? Yep. I started at Pukeatua in Wainua with quite a few of my cousins, and some of them are actually gone on to do some pretty amazing things around the motu. So yeah, I am definitely a kohanga reo kid. I'm obviously not the greatest like most of my cousins, but I do enough to get by and understand things. So I guess it's sort of a thing for me to actually go back and learn my reo again. Me te mea anō hoki ko piriwepu anō tētahi raukura o te kohanga reo. E ki mai ia i haere i te kohanga reo e Wainui o Mata. Ka mutu nāna e tahi kaimoana. I takoha. I takoha. Kia Kahurangi Iri ai e takoto taumaha ana. Ai. Hoi anō, nau mai hoki mai ki te marae o Rāhui ki Tikitiki ki te riu o Waiapu nei. I tēnei rā, ka maumahara tātou i ngā mahi nui whakaharahara a Kahurangi Iritana, ko ia te kanohi, me te waha hoki o te kohanga reo, mai anō i tōna orokohanga mai i te tau 82. Ahakoa i heke i hoi ia i tana tūranga hei kai whakahaere matua i ngā tau 90,
Ka noho pūmau tonu aia ki te kaupapa, tainoa mai ki ona rā whakamutunga. When Dame Iri stepped down, she did a tour of kohanga around the motu, and today we'll share some of the moments captured during her many visits. Kāti, I mua I te whakahokinga mai o te taonga o te mate, ka tiraha ia ki te poho o Rawiri Marae ki Turanganui a Kiwa. Now this next clip shows the depth of Nani Iri's connection to the whānau at te poho Rawiri Marae and was filmed during her farewell tour in the early 90s. Kāti, kia mātakitaki ake tātou. Nā ngā pakeke me ngā tamariki o roto te tai rā whiti whānui, mai pōtaka ki Turanganui ākiwa, I whakatau te wahine e mētiana e te nuinga o te hunga, I whai wāhi ki roto o ngā mahi a te kohanga reo, mai I tōna timatanga, ko te waha o te motu, mo ngā take e pāna ki te kohanga reo, me ona piki, me ona heke. I te rā nei, ko te poroporo aki whakamutunga kia ia, mai I te hau kāinga. Te rangatira, te wahine tēnā pu. E whakarangatira tunu nei koe ia mātou mai rā. Te mana ki tō mātou koe. Kua tāu mai nei a koe te wākai. Mo Iritana. Ngā wari noho kia ki te whakamāmai ngā whakaaro. Me he take tāna ki te homai. Ko waia hoki te kato o te iwi Māori kia ia. Nā reire ko te mahi tuatahi ki tāku titiro. He whakau I te kaupapa I wai me ngā kohanga hoki katoa mai rātou, ki te kaupapa matua ara ki te reo. Ko Iritana Tāwhiwhirangi te kai hautū tuatahi, I whakatūria e te ao Māori, hei arahi te kaupapa kohanga reo. O te motu, mai te tau wari te kau mātahi, tainoa mai ki te tau rua mārua. He kore tae heitanga kai kōrero I tū ki te mihi kia ia, ki rungo o te marae ātea o te poho Rawiri Marae, I te ata nei. E wā rātou poroporo aki, te whakautu I te mahanua o ngā kaupapa, hei tā rātou nā Iritana I tīmata, nā nano I kōkiri, ki roto ngā tari ka wanatanga. Hei aha hei tā rātou, hei painga mō ngā kohungahunga, o roto ngā kohanga reo, me o rātou whānau. Ko taku kōrero, nā wai ki ke kotahi te tangata hei whakaki te tūranga o Iritana. I te wai aia koe ana, anake I roto I te rāhotanga. Engari, kei te kia tu au, I tēnei wā, me rapa he rōpu ka kawea I te āhotanga o te tūranga o Iritana. Under Nani Iri's guidance, kohanga reo expanded rapidly. By the mid-80s, there were over 500 kohanga nationwide. Dame or Nani Iri rejected state-run models, insisting Māori claim responsibility for their reo and education. Now, on the 10th anniversary of Te Kohanga Reo in 1992, Te Arakinui Te Atairangi Kahu was made patron, and this cemented the bonds of friendship between a dame and a queen. During her farewell visit to Waikato, attended by Te Arakinui, Dame Iritana foresaw a future Prime Minister to come from Kohanga Reo. Ono te kaumawaru ngā kohanga reo kua mana puta noa te rohe o Tainui. I te rānei ko te tōpūtanga o aua kohanga reo, mai te tauwaru te kaumārua. Ko taku kua, te hari o taku ngāka ki au nei. Ka tahi anō, ka tae mai ngā tōpito e whā o te waka nei o Tainui. Kua tā mai o tātou mokopuna I tō rātou waka. Kei runga katoa I tēnei papa o tātou ngā kohanga o runga I te waka o Tainui, kei kone I te whakanui tēnā o te kau o ngātau. I raro I te maru o ngā whakahaere, tūturu me nā ka tika te haere o mua, ka tika hoki te whai atu o muri. A tāhua, a koe I tīmatahia mai te tau ko tahi mano I warau e walu te kau mārua o ngātau, tai mai ki tēnei tau. Kei konei tau o ko te wimare kua ore ake. Kua ore ake I nunga I te wairu o te kohanga reo, he tangwana te atu e iuhia mai ki nunga kia tātau. Engari ki te mātakitaki hia te hari o ngā kohunga nei, e kore e whakaponotia, koe nei ngā kaumātua o āpōpō. Te rape e koro, āpōpō ka noho ko tētahi o ngā mokopuna nei, hei premier mō Aotearoa. Tuatu tangata tātou e
I wainga I te tini me te mano I mauria te aroha ki te taonga o te mate, ko te mema pāremata o mua ananaia mahuta. I korero mai ia mo te hononga piritata ki Wainganui I te ariki nui I te Tāwhiwhirangi kāhu, me Nene Iritana. I hoki ngā mahara ki te wā I haere a whae Iritana rau ko te riki nui ki te rapu I ngā tautoko me kei mo te timatanga o te kohanga reo. Me te mōhioa nui he tino tata raua. A raua nei hononga ki te reo Māori, ki a tātou nei ahurea Māori. E rā mea katoa nō reira tino hoki ngā mahara me te mōhioa no ko ia tētihi o ngā tauira ki a mātou kei Paremata. Hei wero atu ki a mātou I te wā I reira. Ka re kore. Nō reire mihi ana ki te whānau I tīnei wā. E noho I raro I te kapua pauri me te mōhioa no he nui o ngā pūkinga I waihote I whakatō kei Wainganui I ngā whānau me ngā hāpuri kei ngā tōpito e whā o tō tātou nei motu. Nō reire e kui, haere e moe. Kua tū tangata tātou e. Akati noho tonu ki te iwi o Nanaia, Waikato Tainui came in full force to pay their respects to acknowledge this enduring connection between the kingitanga and te kohanga reo. I kōrero māua ko te māngai mo te kingitanga rāhui papa mo tēnei hononga motuhake. Oku maharatanga he koitiarero o te kui ane. Engari he whakaaro nui, he ngākau nui, engari he koitiarero o te kui ane. Ka mutu, kaore I tatu atu, he whakamihi me he mea kaore he whakaparahako e haere ana I tōna taha. Engari, tai ana e ia. Ana, I e te hiwa ko mātou I rātana, ko mātou ko Cheima, ka tua Iritana I rito I te hui, ka mea mai ki a mātou. E pai ana koutou ngā kai arahi I roto I te wao a pōpō. Engari, he babies noi ho nei koutou, me mutu tō koutou ngote I te waiu o tō koutou whaia, e puaia, I rā momo whakaaro. Engari, mōku nei, ko te mahi nui a Iritana, ko te poipoi I ngā whakatupuranga. Ka mutu me kōrero tāua mo te hononga motuhake ki Wainganui, I aia me te ariki nui te Tāwhiwhirangi kāhu, nōna I te mato o te whenua nei. Ka mutu, ko te kōrero tonu mai a Iritana, I aia e taipakeke ana, ka ori mōhio ki tēnei mea ki te kingitanga. Engari no te hinga ke o te kohanga reo, ka piripono raua. E rua tau noi honei te tawhiti o tetehi. Haere nei rāua I te whenua, ka ngoki rāua I te prei knuckle bones me ngā mokopuna I roto I ngā kohanga reo, ka noho ki ngā kaumātua ki te kaputi, ka āwhina I ngā kai ako, I ngā momo āhuatanga katoa. Me te mea nei ko te kōrero mai a te riki nui, nāna nā Iritana ia I marere haere rā ki runga ki ngā iwi, me ngā marae puta I te motu. Ana ka whai atu ko John Hau nui, mā ko wai atu ko wai atu, engari, kua tai atu a te riki nui I runga I tōna whakawhanaungatanga kia Iritana. E mea nui tēnei e kore e wareware. Kua tū tangata tātou e. E te Kahurangi Iritana Tāwhiwhirangi, hei nei te reo mihi, te reo ofa, kia koe, te whānau pani kei tiki tēnei wā tonu. Mai kore ake ko koe, kua kore tēnei o te reanga kohanga reo, e ū ki tō mātou reo rangatira ao Māori ngā taonga tuku iho. E kore koe ware tia, mā mātou ngā tamariki mokopuna, e kawea I tō moe a moa ake. Hoki wairua mai rā. Nā ko tētahi tangata noho piritata noho pūmau hoki kia Nene Iritana, ka repea I ko atu I a tā Timoti Kāretu. Rua te kautau ona hei ūpoko whakahaere I runga I te puari o te kohanga reo. He hononga motuhake tō rāua, I o rāua whakapau ngā wera pau te kaha e ngā tau mo te oranga tonutanga o te reo, mā roto mai I ngā kohanga reo. Me te whakatena I ngā mātua, kia mauria mai ngā tamariki ki te kohanga reo. Anei a tā Timoti me ētahi hokinga mahara. Timoti, I hea kōra ko Iritana tūtaki ana? I tūtaki Māui Hawaii, I te tau waru tekau mārua o tērā rautau, I reira o mo te kotahi tau. Ka mutu ka taima te kaupapa o te kohanga reo ka whakatere I konei, ana I reira rao ko Jean, Jean Puketapu. E kauhau ana I te rongopai o te kohanga reo ki ngā mea o Hawaii. Kuira Māui tūtaki tuatahi ai.
He mohe noku kia Jean, no waikare wano kia Jean. Ana I mohe mawe kia mai ana ka tūpono. Te whakamoho tia mai oku kia Iritana. Nā, nōna hea I tīmatai tā kōrua mahitahi. Nōku ka tū ki te taura whiri, ka tonu mai iau kia noho mai te poari. Te poari matua o te kohanga reo, waru te kaumā whitu te rātau. Ana, mai taua wā, whakawātea nei mātau, o hia tau nei ki muri. Nā, he wahine pēhea nei a Iritana ki tau te tiro ki o whakaro. He wahine mārama ki te kōrero, he mātau, he mōhio ki te tiro, he ahana te aha, me pēhea pē te whai atu, te korera nei whai atu. He wahine koi te hinenga ro tērā wahine atamai, he wahine atamai tērā. Ko tōna āhua pēr ki te ki ngā mea kari mōhio kai, anō nei, he kuia niho nei, amo wheke nei, engari, I pēra I ona wā, engari koi ta tangata kari I pēra I ona wā, nera. Engari kia nei, he kuia mātau, he mōhio ki te tiro, kai he painga, me ngā ara, e takahi ai, ke riro mai ai taua orangara, taua mōhio rara nei, taua harara nei. He kuia marama tērā. Nā, I kupu kōro I roto I ngā tau. O e mea ana koe. He nui ngā wā I tohe māwe, ngai tohe pai noi ho. He nui noa ke ngā wā I whakae māwe kia māua I ngā wā I tohe ai. Engari ma te tohe ka puta he whakaaro hou, I e tahi wā kuia ka tohe mai koe, tahi wā koe e tohe atu. Engari iawa wāra, he wā ka tere mutu te kōrero, te tohe, nā te mea ka kitea ka no he hua o te rā mai. Engari ai, he wā anō. Nā, he wahine ngā hau anō. O, tino ngā hau. Nāna te kōrero. Ki te kore te tāne pai ki te kina, he tāne kare pai ki te wahine. Ka koro mai kia, ka whakaro hara te tika o te rā kōrua, ka hoki te paku hāngai mai kia ue rā kōrua, hoi anō. Ka whakaro tia ke, ka tere kata koe tahi aso ngā tāne ka mohe nei te tika o te rā kōrua. Engari noha na mātau, ka puta noho iaia te kōrua, ka noi te hāngai ki ngā take o te wā, ka puta iaia te rā kōrua. Ko te tāne kare pai ki te kina, kare pai ki te wahine. Oi, engare anō te kūtai kai te kitea te hāngai. Hoi anōra, timoti ki o whakaaro, he ha te whāruarua, he ha te aputa ka mahua mai nei kia Iritana kua ngaro nei. Ko tērā wahine ko tōna momo, ko tahiana, ne. Nā reire ko tōna momo ka ngaro, engari ko te kaupapa, ko tike te whakarite e ke tūkaha tonu. Me ki tā aua, aha kua ngaro te pautoko manawa o te whare o te kohanga reo, e kore te whare e hinga. Ka tūkaha tonu nā te mea ko ngā pau I titia, ki te tū papa o te kaupapa, ko te reo tērā. E tūna he wā tōna I whaka ngā ue tia ngā au kino o te wā, engari e tū tonu nei. Nā reira kuira ka noho tērā, hei o hāki māna ki te ao Māori. Ka whakaro ki te tangata, ko Iritana Tāwhiwhirangi, ko te kohanga reo. Ko te kohanga reo, ko tā Iritana Tāwhiwhirangi, ka haere ngā tahi e rā huatanga e rua. Me te tika, me kore ake e ia, e pene nei te kaha te pakari o ngā kohanga reo. Hoi anō, Timoti, he whakakōpane ake I a tāwa kōrero, kai a koe a tāwa poroporo ake ki te kuia nei. E iri, taka mai hea te pō o te rangi. Taka mai I runga I o tāua maunga. Tako tō koutou ki runga ki ngā mara e tapu, I te ika nui, I te ika roa, I te ika māui tiki a taranga, e takoto nei. Haere rā e iri. Mana o ngā tīpuna te puhi o porou. Taupoki te waka ki raro rā, ka taupoki. Ko te taupoki tanga o te waka te tohu o te rirona o te rangatira. Ka tika kia muia koe te tini e te mano, e ronga ke nei ke te pērahia koe. Ka tika. No reira haere. Haere I tō tira moke, ki tō tāua tini, ki tō tāua mano I te pō, e tatari mai nei a koe. Ko hau, I te rongotanga I te kōro ke te taumaha koe ka noho ka kohi aku whakaaro.
Me taku tino mōhio ki tētahi wā i noho ai tāua. O tira ngā wā maha i noho ai tāua. Ko tāua, ko tō tāua riki, tō tāua hoa. Ko te ātairangi kāhu tērā. I whai wā ia ki te koro kia tāua i ana kōrero i o nā ke whakaaro. I te tūmata ititanga o tērā noho. Nā reira koe rā kōrero kia au nei, ka noho tūmata iti kia tāua. Ka riro nei koe ko noho ko au. Ki te papuri i ngā kōrero i koro hia e ia kia tāua. Koe ra kato ngā huatanga ka maumaharatia e au i roto i ngā tau. Nō reira haere, haere. Ko mātou ki muri nei tangi ai, haku ai kia koe. E iri. Moi mai rā. Moi mai rā. A kāti kei te pāpā Timoti, tēnā koe i ērā mihi a tāhua au kia nene iritana. Me taku mōhio, ahakoa te koengo tō ngākau kia haramai a tinana nei ki te tangi ki aia, mā te aha i ērā kupu rangatira rawātu me ērā kupu whakamānawa au. Mokore anō a mihi, kia rere ki a koe, e te pāpā. A kāti e hikama, kua tata atu tātou ki te wā kia tīmata ai ngā karakia whakamutunga mō nene iri. Nā reira, kia whakawhiti atu tātou ki te marae ātea. Manawa mai te putanga o te ariki, manawa mai te putanga o te tauira, manawa mai te putanga o te taura. Kā eke tiro mahuta, kā eke rongorupe, kā eke ki rangi tā huahua, ko te whatu kai au, te kauanga tapu tū, te whiwhi ānuku tū, te whiwhi ārangi. Kai te whiwhia mai waho, kai te rawea mai waho, puritia mai waho, tāwhia mai waho. Tenei te Māori ka whakapiki, tenei te Māori ka whakakake, whakatū tārewa ki te rangi. Uhi, wero, tau mai te Māori, haumi e, hui e, tāi ki e. Hara mai rā ngā mana, ngā ihi, ngā wehi. Hara mai rā ngā whakatike-tike, ngā whakamataku, ngā whakatamarahi ki te rangi. Hara mai ki roto o Waiapu. Hara mai ki roto o Ngāti Porou. Hara mai ki te pūtake o Hikurangi Maunga. Hara mai ki a Kahurangi Iritana, niwa, puke te rangi, Tāwhiwhirangi. Tāna reo e pāho nei, waro ana ngā maunga whakahi o te motu. Waro ana ngā pari kā rangaranga o te motu. Tere ana ngā wai tukukiri, ngā wai whakatere taniwha. Whati ana ngā ngaru, whati ana ngā ngaru, whati ana ngā ngaru, ki runga ki aia, te hari mai tēnei taonga nui, te aroha. Tēnā koutou katoa. Tēnā koutou i ngā kau nui ki te kuia nei. Koutou i whakaaro nui ki te kuia nei. Koutou i wero hia e te kuia nei i te wā o te ora. E haramai ana koutou te kite me pono ana ngā kōrero kua matia. Haramai rā. Haramai ki te uri, te mokopuna, a piri arapata Chesley, rāo ko ani tārewa taumutu. Haramai ki te mokopuna, a Arthur, te rangi wāhipu Thatcher, rāua ko mere ana Cracknell. Hara mai ki te tamāhine, a mātenga matua kore Thatcher, rāua ko Winirangi Chesley. I tūhono ai, ka puta tōmua mai, ko Iritana, me ana teina. Ko te morehu o te reanga i a te kuia nei i a Iritana, ko taku pāpā ko nuku tawhiti Chesley e noho mai nei konei. I a mātou, i a te kuia nei e takoto ana i te hohi pera i roto o Pōneke, hoki rawa atu ki tona kāinga, e ko taku pāpā nuku, ko ia te pakeke, ko ia te koroua, hara mai ki te manaki, i a mātou, o tira i te whānau. Ka mutu, ko te pāpā nei a nuku, me te mokopuna o te kuia nei a Chris, e whakapiti ana, ko i te traiwa i mua i te kuia i a mātou e manu, ana mai i Pōneke ki konei. Hoi i tutukui i ea. I tai mai, ki tūranga, i te rātapu ka hipake, au ki te poho rāwiri. Te poho rāwiri te ketu o te rangi, ka manaki tia i kola. He aki no te kuia nei, he tono no te kuia nei, ki te whakangāwari i ngā ahuatanga whakaeke ki runga ki aia. He mōhio anō hoki nōna e tata haere ana ki te wā, e whakarite ana te haere ki Waitangi, e Āhuarangi rua,
Ahua taumaha pia ngā whakaaro o etahi, me haere ki Waitangi, me haere mai ki Aia. Kai te pai, ko te kuia nei, tonu whakatutuki i te kaupapa. Ngā kaupapa maha, no rei kei te mihi ki tēnā o koutou. Kai te mihi ki a koutou I tae mai, kai te mihi ki a koutou I tuku karere mai. I tuku mai te aroha, I te whakaaro nui ki te kuia nei, o tira ki te whānau. Ka mautu whakahokia mai ki konei, ngā waiwai tapu o koutou, I whakaeke mai I runga I te tangi o te pere, nau mai ki te pā o te rāhui. Nau mai ki mua tonu I te aroaro, o rongo mai a niwa whare. Ki te karakia, tuku I Aia, ki te rua kōiwi o tona hoa rangatira o Praurangi Tāwhiwhirangi. Kia takoto anō ia ki te whakamahana I ngā reke o tona hoa rangatira me o rāua tamariki mātāmua. A tango pahika, rāua ko hēni whakamau ngārangi. Hara mai anō hoki I runga I te karanga o a rāua tamariki. Ia rākai hoia. Kei whia Uncle Rick. I muri nei. Ia hapaera pū. Ia kēri ana tūpāia. Me te pōtiki whakarakarako te whānau, ia Catherine. He ingoa wainga nui tō Auntie Kath, engari kāri pai, kāri e rata ki taku whakapua ki tana ingoa wainga nui. Kai te pai. Kāre o te pirangi kia riri mai taku kōka ki au, kāre e puta atu I kone. Hoi hara mai ki a rātou, me a rātou tamariki mokopuna. Te runga I te whakaaro nui, I runga I te aroha. Kāti, tātou, I konei, kai kōpako atu ko te urupā o kahukura. Kai reire tū ana te pōhatu whakamaharatanga ki te tipuna a Praurangi kia te hāpuku niha Tāwhiwhirangi. Ko rongo o koutou I enei kōrero, hoi pēnā kare anō kia rongo o koutou. Kai reire e mau ana ngā kupu. Hei konei rā te whānau a hine rupe, kia mau te ruruku I a koutou. Kia mau te ruruku I a koutou. Ko tērā aki, kia pūmau, kia mau tonu, kia u tonu, tātou kia tātou. Nō re hara mai ki ngā whenua I tauna hati ai e te hāpuku niha Tāwhiwhirangi. Tīmata I te poka ki Wahamua, tātua maru kakaka ki Taurapa. Whakaeke ki te rua o upoko tukua, ki te māpara, ki takapūrau, ki pīrau nui, ki turu o hine kōhea, ki taura whārona, ki waitāia, kamakere ki kaitoto. Puta atu ana te awa o maraihara, ka hu whakauta ki te kuramori, ki manga o tawhito. Ka whai te awa I manga o tawhito, ka tau ki te poipoi, utono atu ki poraka. Ki te whakaumu, ki te whānautanga, a te rā tūnuku. Ka heke ki wairoro, utono atu ki te poroporo. Puta atu ana, taumata o te awehea. Ki tīroa, ki taumataia, kia hine te kahu, ka makere ki moko au. Puta atu ana, te ngutu awa o matua te koheriki, whakaeke ki runga I te toronga o kahukura. Kahu, ki te tonga tō te patunga o te aotiki, ki te pito pari tuara, ki te ngei parapara, ka rini anō ki te tīmatanga, I taunahatia I te hāpuku niha Tāwhiwhirangi, e noho nei tātou, nau mai, haere mai, piki mai, kake mai. I tēnei wā, ka tukuna atu ki ngā minita. Ka noho hanumi ngā whakahaere o te karakia I te ata nei. Ka tukuna me te pai hoki. Mataku kōka, a hōri ana kāho, me taku matua, a te rata, Jones, maraua e whakahaere te wāhanga ki te hāhi ringatu. Taku kōka a hōri ana, I tae mai ki te kuia nei I roto o pōneke, ki te whakahaere karakia ringatu mōna I ai te hohipera. Ka mutu, ka tukuna, mā mere karaka te whitu me ona hoa minita o te hāhi mihingare, mā rātou te wahanga ki te hāhi mihingare, e uai te kōrero a te matua tangata te kōti, te hāhi mihingare, ko te tarawhānui o te whare ki a koutou, ki ao te tarawhāiti o te whare, e pakari ai te tū, te whare o te karakia, te whare o te wairua I tēnei hui ngā tātou. Nō reira, eigama, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko te kinaki, mea he pai te ki rakuraku, paikea. Kātahi
karua katoru ia mai koe a whakarua tia ke koe te whare nei e. Kahurangi! Koe te ko ke runga, ko wai ke a ko wai ke, whakatau wai ke, whakatau he timua, whakatau he tangi wai, kauru wai ke a kia ua, wakia kei te whiti a koe, whakarutia te rā, i aue! E ari toru re i re tamarine, a te whironu, i aue! Nā mai no te roto tāre, aue! Aue! E maruru koe koro e ai karua katoru, uri a mai koe a whakahua tia te koe te whare nei e. Kahurangi! Koe te ko te runa, ko pai ke a ko pai ke, whakatau pai ke, whakatau he tiku, whakatau he tangi wai, kauru pai ke a kia ua, wakia kei te whiti a koe, whakarutia te rā, i aue! Oi tō ure ki na tamarine, a te whironu, i aue! Nā mai no te roto tāne, aue! Aue! E maruru koe koro e tahi karua i aue! Kei te haere. Harurua. E te matu e tama te wairu ata. Tēnei mātou au pōnanga whakamoe whetai whakawhai ki a koe. Mā ho mai tanga au manakitanga kirunga ki tā au. Pōnanga tai no mai ki tēnei haora. I rote ana taka kautanga o tēnei au. Tu atu nei a mātou whakamoe me ki a koe. Tāpai atu nei a mātou harakatoa ki mui tauara o mā ngā toto o tāu te maiti e tahi atu o mātou hara. Tēnei te inu i tunu atu ki a koe e te matu tama te wairua. Tapu ki aroha mai koe te whānau pani tēnei wā. E taumaha nei i te mamaitanga o te mate o te tanga. Keriro māu rātou e arahi e tiaki. He whakaere ngā mahi katoa i tēnei rā. Tēnei te whakahuki atu o na mana tapu wehi ki o na mātua tīpuna kia kore whai wāhi mai wāna tamariki mukumuru. Ke riro māu e whakahaere wene āhuatanga katoa. E runga anō tingo o tāu tamako ihu kraiti o tō mātou kai whakaora. Ake, korori i toenga tapu. O te waiata rāwiri rawa kono. Whakamoe me te ai hoa, whakamoe me te atoa i tōna wāhi tāpu. Whakamoe me te ai te ki korangi o tōna. Moe me te ai a moa na mahi nunu e kāri te ki te hira o tōna nui. Te waka moe miti ki ai. Waka moe miti ki ai. Unai te tangi a te te. Waka moe miti ki ai. Rungai te hā tere i te hāpa. Waka rongo e tāku tamai tiki te ako ato pāpā kaua hoki e waka ere a te tue ato whaia. Ka wai ho hei wha
ki te wakawai a koe, te unga harakau ano ki whakapainga koe ho e tō mātou matuanu te atunui te mana te korori e te witori e te onoi. Nau te rangatiratanga e kore nei e mutu āra pukumoe mi ti mātou mauku waiho nei pukumoe ngai wi katu i te ao. Whakapainga e tātou matu i tēnei rā, āke tonu atu, kororiki toenga tapu. Te reinga pete e tātu hunga tapu e noe o nei i te rangi kia te mai tauri ngā whaore a mātou i ho tātu whai o ngā tāng. E rani ana tau aro e koe ne ki te riri e nuan tā mahi tōru. E pai ana koe i hoa ki ngā mea katoa i nguia mātou tāu mana ki tanga kororiki toenga tapu. Te inoe a te karaiki e tō mātou matu e te rangi kia tapu. Tau ingo kia tā mai, tau rangatira rangi kia metia. Kia metia tāu e pai ai ki runga i te whenua kiri te anō ki tō te rangi. Pakamoemi. Moemi tine o ki mātou kia koe o kororiki toenga tapu. E te atu a tauri mai au te rangi a mātou i noi kei ngaro te koe a mātou e tangi atu nei. Anga mai tiro mai ki a mātou e pōkai kaha nei e tangi nei hoki kororiki toenga tapu. E te atu a whakatūwhera mai ki a mātou ngā kōrtiki mo tēnei rā. A ma mātou koe whakamui, kororiki toenga tapu. Kia ora. Kia ora roat. Ora te hā. Te hā hi matua. Morena. Ko tātou waiata whakatūwhera, kei roto i nei puka puka, ko ngā taina me ngā tuakana. I tū tātou. Hello.
Ka haere tonu tō tātou karakia i te aroha o te atua. Nō reira, ka tīmata mai runga i te ingoa o te atua matua, atua tama, atua wairua tapu, āmini. Whakarongo ki ngā kupu a te karaiti tō tātou kaiwhakaora. Koe anō te aroha o te atua ki te ao. Ho mai ana tāna tama kotahi kia ka hore ai e mate e rā e whakapono ana ki aia. Engari kia whiwhi ai ki te oranga tonutanga. Ahakoa nā te mate tātou i wehe i a Iritana, kia mahara e kore tātou e motu hea i te aroha noa o te atua. Kia ino i tahi tātou, e te atua tō mātou kaiwhakamāri, ko koe tō mātou piringa, tō mātou kaha. He kai āwhina e tino tata nei ngā wā o te he. Kia rongo pū, kia whakangaroa te wehi, kia whakaherea te moke, te whakaara i te tūmanako. Mā tō wairua taku mātou e whakarewa mai i te pauri, i te rangi Māori me te mārama o tō aroha. Ko ihu kai hoki tō mātou aiki. Āmine. Te whakamaharatanga, e te atua tō mātou matua. Ka whakamoe metitia koe, ko waihangatia mātou kia rite ki tōu ake e te āhua. Ko homai hoki ngā pukinga kia mahi kia koe. Ka tuku whakawhitai kia koe mō Iritana. Ngā tau i noho tahi ai mātou, te pai i kitea ai. Te aroha hoki i whiwhi ai e mātou mai i aia. Nā reira whakakahangia mātou kia waiho i aia ki tau manaakitanga e āhei ai ki tau tohu o te oranga tonutanga. Ko ihu karaiti hoki tō mātou ariki. Āmina. E te atua kaharawa, ka whakawāhia mātou ki te tohu mutunga kore me te tika. Ka aroha hoki koe ki ngā mea katoa i hangaia e koe. Ka koa mātou ki au tohu o te wetiki nahara, o te hari me te rangi Māori, me ērā katoa e aroha ana ki a koe. I roto i tō atawhai, ka huringia te pauri o te mate ki te aonga anō o te oranga hau. Me te hina pauri o tō mātou wihinga, ki te koa o te tiratanga o te rangi, ko ihu karaiti hoki tō mātou āriki, tēnā i mate, i araki, a e ora ana moaki tonu atu. Āmini. Nō reira ko tai mātou i tēnei wā ki ngā kupu whakamihi. Nō reira kei te karanga atu, ki te pōhiri atu ki a Merrick Pipi. Kia ora. Kia ora tātou, my name is Merrick. My mother is Hini Tāwhiwhirangi, who was the second eldest of Kahurangi and Iritana Tāwhiwhirangi's children. It's an honour to deliver this eulogy on behalf of my grandmother's many mokopuna. My name is Polish. The correct pronunciation of my name is Marek. The story goes that when I was born, my parents already had a name for me. But Nan marched into the hospital and said to them, "Name this child after my close friend and teaching colleague, Marek Poesa." As you all know, that when my grandmother demands something, you just do as she says. And so my nanny has had a say in my life since the day I came into this world. Her influence has always been strong. I once said in a mihi to Nan at a whānau Christmas gathering, there is a reason
why we have no criminal offending in our family. Because facing up to you, Nan, would be worse than standing in front of any court judge. But how blessed I was, how blessed we all were to have her. I grew up with a grandmother who taught me from day dot how beautiful it is to be Māori, and in particular, Ngāti Porou. She taught me to remember that with this blessing comes responsibilities. If my grandmother role modelled one thing to me, it was that we have been born with brains, so use them. We were brought up around a table of strong women who discussed important events of the time. There were always debates happening. It was an education that in hindsight we were lucky to receive. As a young child, we were observing and listening to Nan having discussions with Nani Toots Eriwera, Nani Hiria Prata, Nani Tilly Reedy, Auntie Moiho Reedy, Auntie Henrietta, Auntie Hannah Jackson, Auntie Donna Awatiri, and the list goes on. It was better than any reality TV program. And the atmosphere was always strongly female. Men never featured strongly in my upbringing. I had a father, I had uncles, I had male cousins, but the leaders in my whānau were the women. Kāre he mana I tuatu I te mana o ngā wahine o Ngāti Porou. They're stunning. In Nan's lounge, we would walk past photos of her with Dame Te Atairangi Kahu, Dame Whina Cooper, and one photo that I used to stare at all the time as a child, Nan with Princess Diana. When I got to university in the 90s and people were talking about fighting for our sovereignty, I didn't know what they were talking about, because I grew up in a family where tino rangatiratanga was something we lived. In every breath that we took, we knew who we were and where we were going. My nanny instilled this in us without stating it implicitly. Let me give you an example. The nannies would drive us to Waikanai Beach in Gisborne in their big flash cars, then tell us to get out with the spades and buckets they had packed in the boot. They would say, "Go and fill those up with sand for our garden. And don't let anybody tell you that you can't. We own this beach." There we were, a group of 13-year-olds on a hot summer's day, the beach covered with people sending telepathic messages to each other, saying, "Shame." Everybody's looking at us. But the telepathy came in handy because we knew we could not verbalise out loud what we really thought, because we'd get a 3-hour-long growling. One of the best lessons that Nan and all of the nannies of that era taught me was, as soon as you hear visitors are on the way, you scrub the house from top to bottom. You make sure every surface sparkles and shines. Have the jug on, the table set, as the manuhiri come up the drive, preferably before they come up the drive. Who remembers Nanny Toots' coconut biscuits? Put those on the plate. Did you know that my grandmother was also a stunning weaver? She sat outside her room on the back lawn of her house, and I watched her make 2 beautiful kete. I was young, so I never asked her who taught her, but I do remember thinking, wow, my grandmother is multi-talented. Is there anything she can't do?
our whānau had something interesting happen where my parents and all of the aunts and uncles had children in the 1970s. Then they had this hiatus of 10 to 15 years and started reproducing again. So there's a really big gap between the mokopuna of my era and my brothers and cousins who came along many years later. I was of the era where you had 3 meals a day: breakfast, leave the table, do the dishes, come back at lunch, leave the table, do the dishes, dinner, leave the table, do the dishes, and go to bed. We were raised to eat everything on our plate and to never say, I don't like that, or I'm still hungry. The telepathy skills came in handy at meal times. It saved us on many an occasion. One day, Nan and I went to Nani Toots's, and my cousin Kelly Iriwira, who Nani Toots was raising, all sat down for lunch. On that day, Nani Toots served up wild duck. Kelly and I started sending our messages across the table. Yuck. I don't want to eat that. Kelly sent back the message, let's wrap the duck in serviettes and then put it in our pockets. Nani Toots saw that our plates were empty and said, you two must love this wild duck, and sliced up more. By then we had no serviettes left. I sent my message to Kelly and it said, let's just slide it off the plate when Nan's not looking and put it in our pocket. Forget the serviette. Then we both spoke out aloud, thank you for lunch, Nan, we're going to do the dishes now. And we shoved all the wild duck that was in our pockets at the bottom of the rubbish bin. But those nannies, they made us fine-tune our telepathy skills. In the early 80s, we had a family tradition where Nan would give all of her children $20 to go and buy presents for Christmas Day. And it was a lot of money in those days. We all felt like we'd been given $1,000. Off we'd go down Lambton Quay to the Māori Affairs office. We would spend all day budgeting and planning what we would buy for everyone. Wrap the gifts, put them under the Christmas tree in her lounge. Then we had to wait patiently for Christmas morning for our Nan to decree, you may now open your presents, which was done one by one in an orderly fashion. Beautiful times. As children, we actually thought Nan was a millionaire. But she never stopped reminding us that when she was sent to Hukarere, she travelled from Hicks Bay to Napier on the back of her uncle's sheep truck. And yes, she did not enjoy her time at boarding school, but in her last year at Hukarere, my grandmother was ducks. If there's a scent that reminds me of Nan, it's mothballs. Growing up, she had them in every drawer, wardrobe and cupboard. I don't know if mothballs are even a thing these days, but as soon as I smell them, I'm taken back to being a child in her house. Nan also owned really big cars, Ford Falcons, Ford Fairlanes, Statesmans. For a petite person, Nan could handle those cars like nobody's business. And I've got many memories of her driving us between the coast and Wellington. Nan also loved country and western music, and one of her favourite singers was Kenny Dale. So she would play this one Kenny Dale tape for the entire journey. Side 1, flip. Side 2, flip. And it repeated and repeated and repeated for the entire trip. I was about 10 and I'm now 50, but I kid you not, I can still remember the lyrics of every song on that tape. 2 hearts tangled in love like yours and mine keeps 2 good people from having a good time. Think that we could maybe use help from up above. 2 hearts tangled in love. I lived with Nan in my last year at college. She sent me on my first overseas trip to Hawaii.
She wrote a cheque from her National Bank chequebook, gave it to me and said, behave, learn and remember. When you go to other countries, you are manuhiri in someone else's home. Respect them. This is something I carry with me to this day every time I travel overseas. She also taught everyone in our whānau to karakia before travelling. Every journey must begin with karakia. She said to me once that she had been told as a child by her father that karakia will surround you like a fence of protection. She said, me karakia koe. Kaua koe ware ki te karakia, karehe utu mo te karakia. I inherited some of my grandmother's genetic traits. She loves watermelon, so do I. She loves her food burnt to a crisp, so do I. Nan has lower back problems, so do I. I could do without the last one, Nan. I just hope that I inherited my grandmother's brains and sharp wit. One thing that gives me hope that maybe I did was for the last 5 years, every time I saw her, she told me that she wanted me to go back to university and do my master's. She was also really clever in prefacing this request with the words, "You are my most clever grandchild." She would say, "I have all the information and I've got a great thesis on Māori development." Now, first, I couldn't think of anything worse than to become a student again and spend hours in a library reading and writing. Secondly, I think there are more academically gifted mokopuna than myself in our whānau, nudge nudge Kelly Kāwhio. And cousin Nadine Thatcher, who's here, Nan was so proud that her hauiti niece is running the city of Gisborne. In my time spent with Nan in hospital recently, I regret not following out her wishes while she was here with us, but there's always time. I've now got a strong desire to go back to university next year, and I know that when I graduate, Nan will be there with me. Proud and happy that I'm using the brains that she passed on to me. Nan loved me unconditionally, and this I know. Whānau never underestimate the power of loving children for who they are, without any small print for them to read. My Nan sat me down once when we were alone and said, "Bub, I want you to know that if you ever bring a partner home to meet me, I don't care if your partner has 2 heads, 5 arms, or 1 leg." It was Nan's way of saying to me, "You are my mokopuna and I love you no matter what." I replied, "Yes, Nan, but the partner must be able to hold an intelligent conversation because we don't want any dummies sitting at our table." She laughed and said, "Good, you did listen." Nan would have thrown the partner out first, growled me, and then thrown me out next. Hence, I'm still single. I never found anyone worthy of bringing home to meet you, Nan. They're all brainless out there. Nan was impulsive and said how she felt. 2 years ago, I drove Miss Kingi to Wellington to attend the memorial service for Uncle Witta Gardner. We stayed the night with Nan and Auntie Kath. Nan wanted to take everyone out for tea at a restaurant, so 8 of us got dressed up. Out we went. At the end of the meal, Nan announces from her seat across the table, "Marek, you earn enough. You pick up the bill and pay for dinner." I admit I am only rich on pay week. And this was a non-pay week. Luckily, Miss Kingi passed me her credit card under the table and whispered, "Here, use this." Thank you, Miss. I spent 12 years teaching at St. Joseph's Māori Girls College with Miss Kingi. She adored Nan and Nan adored her. Every time I was making a decision that Miss Kingi disagreed with, her first line was always, "I'm going to ring Nan and tell on you." One day, Miss Kingi came to school wearing a stylish black jacket that had bling on the collar. I told her I liked her jacket, and she said, "Chanel." A week later, my sister Jackie and I went to Wellington to see Nan. We asked Miss Kingi if she wanted to come. She said, "Oh no, I haven't coloured my hair."
I can't go and see your grandmother without doing my hair first. But here, take this bottle of brandy. And here, this is for you. And she gave me the Chanel jacket. When we got to Wellington, my sister Jackie took out the brandy and the Chanel jacket and gave both to Nan, saying, "Here, Nan, Miss Kingy gave these for you." Well, what could I say? Especially after Nan put it on and looked beautiful in it. From that day on, every time Miss Kingy and I visited Nan, she would be waiting in her lazy boy wearing the Chanel jacket. Anyway, Nan, can I please have it back now? Nan had many passions, and these are the ones that stand out to me in no particular order. Whānau, te reo and education, golf, and in later years, a nightcap of Napoleon brandy. She was immensely proud of her taetanga hauiti and te whānau a tūwhaka iriora lineage, as well as her kahungunu and Ngāpuhi links. She always told us to acknowledge our whakapapa Pākehā, the Thatcher and the Chesley connections to England, France, and Canada. Right to the end, Nan wanted to talk about treaty obligations, and many of the mokopuna who spent the night with her towards the end of her time with us would wake at all hours because Nan was saying, "I want a debate. This is how we're going to fix everything up. This is how we do things to ensure the success for future generations." When my sister Jackie and I had our time with Nan in hospital, she said to us, "Don't cry, don't be sad. I've had a good life and I have a good family." I told her, "We are a good family because of you, Nan, and we have had a good life because of you." When my mother passed away 5 years ago, Nan used to ring me at night sobbing. She would cry and ask me, "Why did your mum go before me? I should have gone first." I never thought I would see the day where I gave my grandmother advice. But I said to her, "Nan, it's not your time. We still need you here." Only the good Lord knows when it's our time, Nan. And now is your time. I'm so happy that my Nan is now reunited with the whānau members that went before her. Papa Matu, Nanny Thatcher, Papa Chief, Mum, and her beloved son, our Uncle Boy. So many of our loved ones are waiting for you. Nanny Kāwhia will have the golf cart parked and ready. You two will happily head out together to tee off on the great big green in the sky. May all the angels in heaven follow you two around with a glass of brandy and dry ginger ale. I paraphrase the lyrics of the late great Prince Tuiteka, "Only God knows where or when we'll meet again. To hold you in my arms once more. To hear your voice and to see your smile. God, please do keep my Nan." On the Saturday night that Nan passed, the sky across Te Tairāwhiti was full of thunder and lightning. The air boomed. Flashes of light blazed in the darkness. At the same time, a gentle and peaceful rain was falling. I went outside and I stood in it. I looked up and I knew that the haka pōhiri for my grandmother had begun. As the heavens were shaking, the karanga were going out, and I saw my Nan walking towards them, and she was smiling. "I love you, Nan. We all love you. E te tipuna kōka, ka nui taku aroha kia koe, takoto mai i ngā ringa kaha o te atua, haere atu rā, kia rātou e tātari ana. E kore te aroha e memeti, moi mai rā, nāku nei tō mokopuna Amerik. Hang on, I just need to She said the same kōrero to me, so give me a second. Kia ora tātou. For those of you who don't know who I am, my name is Jason. I'm the eldest son of Tangopahika Tāwhiwhirangi, who in turn was the eldest son of Kahurangi, and our beloved Nanny Iritana. At this point, I'd like to acknowledge my younger brother Chris,
who spent a majority of his life under the guidance of our grandmother. So Chris, I know you must be finding this very hard, bro. She was there constantly in your life, and just to you, my bro, kia kaha. I'd also like to acknowledge Marek, sorry. It's quite a poignant thing that you and I are giving eulogies today, because it's our parents, two of our parents over there waiting for Nan. So, kia ora ki a koe. A eulogy is typically a few words spoken at the funeral of a loved one. It may include a timeline listing their life's journey in a chronological manner, and perhaps a few anecdotes thrown in to paint a picture for the audience present. In a normal setting, this would be quite easy. In a normal setting, yeah. However, this remarkable woman was anything but normal, and her life was far from normal. Sorry, I'm getting messages, people watching the live stream. Hey bro, can you put in a plug for Air Ruatoria and I'll give you a free trip over Mount Hikurangi. Mahanga. Kia ora mahanga. Sorry, where was I? So furthermore, I don't have the vocabulary or the necessary anecdotes to paint a picture of my grandmother's life. So I'm going to approach this from a totally different angle. My kōrero is going to be based on my insight and my memories of my grandmother. So it's not going to be a eulogy, it's going to be a melogy. When I was asked if I'd be able to deliver a eulogy / melogy for our beloved grandmother, there were three things that I had to consider. The first one is, bro, don't swear. You see, Nan was blessed with many talents, me not so many, but one of the talents I do have is to operate my mouth without first asking the permission of my brain. So, please aroha mai in advance just in case one slips out. The second one sort of lines up with the first one in that I have a peculiar, unusual, maybe a different sense of humour. And as I cast my eye across the people here today, I'm thinking, nah, put all those jokes in your pocket and leave them there. The third one, and this is the one I'm going to struggle with, ladies and gentlemen, so please bear with me, is I wanted to try and get through this without crying. I was actually banking on Marek crying, that's why I tried to make him go first. So, kia ora cuz, you pulled the rug from under my feet again. So please bear with me, and I've also enlisted the help of Rangi Proctor to give me a kōrero from the sideline. So, kia ora, bro. Obviously, the enormity of the occasion is not lost on me. I can't see. I thought ahead of time about the calibre of kōrero that would be delivered during her tangihanga. There will be humour, in-depth recollection laced with that good old Ngāti wit. There will definitely be intrinsic linking of whakapapa, and of course mention would no doubt be made of her enduring legacy. There will be all that and a whole lot more, and that's just Ngāti Mu's opening karakia. There will be CEOs, board members, courtroom judges, educators, an ombudsman, hika, even a former Governor-General, and a police commissioner too. In that sort of company, what chance does a bumbling twit like me stand? Oh, hang on, there'll be politicians, so I'll be right within my elements. Kia ora, Willie. I've always loved my grandmother, and always will. My childhood memories of her are filled with warmth, love, encouragement, and a beautiful smile. Even though I didn't spend as much time with her as a lot of my other cousins, she was always a constant in my life. In my days at Te Aute College, I would receive, on numerous occasions, postcards from all over the world with a beautifully handwritten note
telling me of her adventures and where she was and where she was going to next. Thus, a travelling bug was instilled within me. Just last year, we were fortunate to go to Cairo, and I tried to tee up a quick video call with Nan, and I pulled it off. So we're standing at the base of the Great Pyramid of Giza, and she was on the phone looking at the pyramid behind me. I did a screenshot. And even though the pyramids are one of the ancient wonders of the ancient world, to me, the greatest thing in that photo was her face. Another bug she's instilled in me is the one for golf. Nan loved golf, we all know that. She'd interrupt meetings, cancel meetings, call meetings short just to go and play golf. She was a hoha, her and Nanny. Kawhia, they go straight down the middle and invariably make par, while me and Chris and Uncle Rakai would try and put our ball on the moon and make a double bogey. On the day she died, myself, Uncle Rakai, two of his sons, Rakai Jr. and Eamon, were fortunate enough to get in a quick round of golf. Now these three blokes have been hassling me. Oh, cuz, you need to come back. We're getting better than you now. We're going to, school you. The school wasn't important, but just in case you're wondering, ko au te tangata. Tomorrow, February the 8th, marks 28 years since Lois and I left to live in Australia. Our daughter Devon Lee was 11 months old, and our pōtiki Rangi was still in his mother's puku. I can vividly remember Nan coming with us to the airport from Featherston, which is a journey of well over an hour, and I've heard kōrero about people riding in cars with her and not being able to get a word in. Well, February the 8th, 1997 must have been a cold day in hell because she didn't say anything. She was that cut up about us leaving. I'll always remember the embrace that she gave me at the airport because that became the norm every time we'd come for a holiday and leave again. I used to dread waking up on that final morning before we head home because she'd be sitting on her seat by the window at Old Tier Drive with a really sad look on her face. I don't know how long it lasted after we left, but we'll go with her being sad for another week or so at least. Sadly, Nan was never able to visit us in Australia because not long after we got there, she had some complication with her eyes and she was unable to fly. So for me, that was quite sad because we did talk so much about our life in Australia and she always seemed genuinely interested. So for her to have the inability to travel over there will be a sad thing for the rest of my days. In recent years, with the advent of FaceTime, we would contact each other via that medium. On multiple occasions, she would forget to factor in the time difference. Most of you know she was an early riser. So a 6 a.m. call to me was 4 o'clock. Even worse during daylight savings, it's 3 o'clock. Oh, aroha mai boy, I forget about the time difference. It actually sounded sincere, but I doubt it was. But I'll always be grateful for those calls because that was my connection in recent years to my grandmother, apart from obviously when we came home. I'll be disappointed if I miss a call from her, and I won't worry about mentioning the ticket I got for holding my phone while I was talking to her. On Monday, January the 20th, I woke up with an uneasy feeling in the pit of my stomach. That day we were expecting settlement of a property we had purchased to take place. I put my anxiety down to that. Once the email from our solicitor came through saying that settlement had taken place, I thought that would be the end of it, but it wasn't. I was about to send Nan a couple of pictures and a message saying what had taken place because I'd sort of kept her in the loop about what was happening in our lives. And I was just about to hit send when I got a message from one of my cousins saying, "Hey cuz, Nan's been taken to hospital." Living away from home for such a long time, you build up a resilience to times like this and you coat yourself in a type of armour. And I straight away put that on thinking, nah, my Nan's bulletproof. My Nan is infallible. She'll be right. However, a couple of days later, and after a phone call from the doctors ihaka, who were on night shift, my cousin Kahurangi said, "Cuz, you better come now. She hasn't got much longer." So with the constant kneeling of Lois, my
If I booked the flight, and I'm so glad I did, because those last few days with her were magic. One of the meetings we had as a whānau was Tina Olsen, who said, you guys should treat this as a privilege to care for her in her last days on earth. And I took that on board, and it was really a privilege, one that I'll take with me to the grave. So thank you to my cousins and my aunties and my uncle for extending us the time with our nan to do that. I'm not going to tell you about the night shift where we kept her up till about 3 in the morning. The constant joking and laughing and just the hilarity. I think Cousin Kelly, you likened it to being in a rugby changing room with the boys. So kia ora for that. Oh, sorry. Bro, can you say up the wires? To me, it's a huge shame that her ailing body has in the end let her down, because I'm certain that her brain and her mouth still had plenty of miles left. I miss you, Nan. I miss the calls. I miss not seeing your name flash up on my face as, oh, my phone, sorry, Nan is calling. I miss you, Nan. I miss buying a couple of bottles of brandy every time I come through duty free. I miss seeing you in your recliner at Old Tier Drive, watching reruns of Judge Judy. I miss riding in the car with you on various trips up and down the island when I had a chance to drive you. I miss the insights, the knowledge and the sharing. I miss all the people jealous because I didn't have to pay for it, they had to pay for her time. Nan, the greatest compliment you ever gave to me was, I never have to worry about you, boy, you're all good. Well, Nan, my heart is heavy now that you're gone. So please, I'd like you to worry about me and all of us over the coming days. I love you, Nan, and I'll meet you, I'll love you until we meet again, because you were the wind beneath our collective wings. Kia ora rā. A tēnā tātou huhi mai nei, ka nui te mihi ki a koutou, I o koutou hara mai, ki te whakanui taku mama. First up, he mihi atu ki a koe Marek, me koe hoki Jason. This is actually the very saddest day of my life. And it takes me back to when my dad died, and I was about 11, and Mum sent me off to get Nanny boys, and she said, tell Nanny your dad is sick. So we cut through Nazi Awatere's house, and as I was going up the path to Nanny Boyce's house, Kitty Boyce, she was already out the door and coming. I'd never seen a dead person before. And she came in, and where my dad had died was sort of in the wash area toilet, and then there was a porch, and then there was a bathroom. And I watched Nanny get her water, do her karakia, and I stood transfixed because I thought she was going to magic him back to life. And I didn't move from that spot until she stopped. And in many ways, Ngārimu, you were there to do the same for my mother. I know you can do anything, but I wasn't going to put that expectation on you that everything you were doing was going to bring my mother back to life, as much as I probably wanted you to. And he tino mihi ki a koe, Ngārimu. You have just been with us from start to finish, advising, guiding. We could have told you to sort of do 10 backward flips and you probably would have had a go. And so, tino aroha nui ki a koe. So yes, I'm Kiri ana tūpae Tāwhiwhirangi, and I'm the 5th of 6th. My mother used to tell people I was a mistake, because about that time she was coaching up all of Waimatatini Kākariki on the rhythm method, a form of contraception. So you have to do it at a certain time and know when you're going to menstruate, and so that would stop you getting pregnant. And anyway, our darling Auntie Sui Pro, she fell pregnant. And so my mother went to her and said, oh, you dopey thing. She said, I told you what to do, can't you count?
And she had Dale Pro in March, I think. Well, hey, by then she was 2 months pregnant with me, and that's why she used to refer to me as the mistake. And also, my brother boy, he was born on the 23rd of November. And I think he was kind of hanging out, hoping Mum would have me on the same day. I'm on the 22nd, the day before my brother. So there's so much to say about my mother, but I just want to say it's been a real privilege being her daughter. I couldn't have got a better mother for me, and I know I'm not the easiest person to have raised, but one thing she did for me was she let me be me. And I think for all of us, she knew how we rolled. And so she talked and interacted and gave us information and opportunities pertinent to who we were and how we did ourselves in this world. She just knew. And so she might do something for Rākai, she might do something different for Hāpaira, something different for Kath, and it was just the right thing for them. It may not have been for me, and she just knew what to do. So I'm actually going to share with you some little snippets, I guess, of things that made us laugh. Honore Chesley, you know him? Right, well, when he died, she gets up there to wharekahika. This is afterwards, she's telling us, she said, oh, you know, I went up there, and there were all these old ladies up here, and she said, they were wanting me to go up. And we sort of found out later she was older than all the old ladies up there. And what happened was she said, okay, I'll do this for my cousin, I'll go up. So she went and she persevered for one day, and then she said, she said, I didn't like it. You got a sore bum, you had to look like you were interested in the whai kōrero, you couldn't go to sleep. And she said, oh man, it was hard work. And she said, but I'll do it for Honore Chesley, my cousin. The next day she gets there and all these old ladies are whistling her up again. So she went up, stood hands on hips, and she said, I officially resign. And so that was her particular favour, I guess, to Honore Chesley. But what I really want to talk you through, we've heard all week, thanking us as a family for sacrificing her, for letting her go and do what she had to do. And of course, what that meant was not a heck of a lot of time with us. But I don't think we had any say in it. And I think she trusted that we would manage. She trusted that she'd done enough parenting, nurturing, and all of that, that we would manage. And so that was her. She was doing her, just as she encouraged us to do us. And I think that even though she went out wherever she went, we knew all it would take was a phone call, and if we really needed her, she would come running. And I think that's about her always having our back, no matter who she was in a meeting with. And so I just want to share with you that kind of intuition, I guess, she had. When I had my first son, Te Rauhui, it was 1984, and she knew I'd gone into hospital Friday night. She was at Tatum Park, where all the public servants used to go, I think, to get trained up. And while she was there, on the Saturday, she apparently was looking and feeling terrible, which sounded like she was having phantom labour pains. And she was looking so uneasy that one of her clients said, you really don't look well, what's wrong? She said, well, my daughter's in hospital, she went in last night and I haven't heard anything yet. And so he said, I'll take you. So while I'm on the bed having contractions in time with the red buses going past at Newtown, I saw her red Commodore coming up. And I thought, that can't be, because she's an Otaki. And just as things were getting a little bit interesting with my birth, they were about to do a C-section on me. And she walked in the door, because my darling husband was saying, no, 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 no. I mean, even though they were doctors, he was saying, no, 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 she doesn't want a C-section. And luckily, Mum came in and said, yeah, the doctors know best. And so she arrived just at that moment. And I think that was how we did business. And that was how she did business with us. So I'm pleased that, I mean, she had to go out into the world. She had to do what she had to do. And I don't think she would have been truly fulfilled if she hadn't gone. And so we have reaped the benefits of that. I'm saying all of us. For our whānau, I think it's made us stronger in a way. It's made us more resilient, but always knowing that she would have our back
has been a really, really strong sort of strength for us. And I've been reflecting, I want to share with you the hospital journey though, because I think, 10, 12 days, that was the most consecutive days that we as a whānau have had her to ourselves. And it was sad. It was sort of a reality check that I never wanted to get. But I think that those days in the hospital are a real treasure to us, because everyone came together. Our mokopuna, any one of them, they're bombs, you know. They're bombs at looking after her. They knew what to do. They told us off. She wanted a pawa. Someone said, we'll get you some mince pawa. She said, I don't want mince pawa. I want a whole one, and I want it bashed. So I found the whole pawa. I'm showing off online that I found it. Next thing, Karuai comes on, giving us all a shake-up. Hey, ask the tākuta, you might choke her. Because, you know, she wasn't up to sort of eating and things. But they were truly magical moments. And all the night watch, they were on from 8 till 8. Lots of stories told, and I'm sure Mum was listening to them. Apparently Ngāti Mu sang lullabies one night and all his mates went to sleep and Mum was still awake. So I think that those times have been very special, though very short. And I think we nearly lost her on the first night in hospital. She was ambulanced, I was still in Tolaga Bay. Kath was sending us updates, and I think my phone rang between 11 and 12, and I really wasn't sleeping at all, and I thought, this is it, she's gone. And the doctor was actually talking to us and saying all her numbers were not going in the right way. Despite all the medication, despite all the care, her numbers were not going the right way. And so they were asking us that if she ended up in ICU and they had to pump and resuscitate or whatever, what was our whakaaro? And I said, she would not like to come back a vegetable, she'll haunt us forever. And so it was about keeping her pain-free, keeping her comfortable. And then they all thought, oh, she could die in the next day or two, and then she'd confound them all and come back. And so I'm just going to share some of the comments that she made. When the doctors came out, they'd say, are you okay? And she'd go, yes. Are you okay? Yes. One day she said, she said, what if I'm not okay? What are you going to do about it? So her sharpness in her cheek was still there. Or they'd say, what do you want? She'd say, I'd like a new husband and he has to be a doctor so he can look after me. And we had brought photos in of Henny, boy, dad. And one doctor came in and said, gosh, who's this? When he saw a picture of my dad. And she said, that's my husband. And he said, oh, he's pretty good looking. And then she made the request again, but I want a new one, you know? And he said to her, oh, look, I don't think you're going to do any better than that. And so those sorts of things made us smile. The sadness was she kept wanting to go home and be like she was a few days before, and we knew that that was never going to happen, but her wish to go home came true. And when I went in, I said, good news, Mum, you're going home. And she went like this, big thumbs up. So it was a very special time, and also we knew we were getting to this time. And so I do just want to say, where's Te Haiata? Te Haiata, Kath's moko Te Haiata. I think they were telling us one time that he was saying, oh, like if his dad's father or mother dies, he'll have to, you know, give them a big hug, and if so-and-so dies, he'd have to. And then he said, and he calls Kath Nanan, and he said, and if Nanan's mum, and then he stopped, he said, wait up, is she going to die? And I think, yes, she has died. And I think she's probably, while it's my saddest moment and day, I think she's having one hell of a party up there. And I actually think she's been envious of all of those who have gone before her. And so I have one ask of my mum. Waihoto aroha I ahaue Waihoto aroha
aroha I a haue. Kia ora. Ko te kina ki kuru, you all please stand. We're singing Tō Aroha. Or just you sing it, Mahiti, it's a soul of that. Tō aroha, hei kare ki te ao. Uritia ko ngā kaupapa ki a mau. Ngā tamari ki tō ake, te rangi e. Tēnā rā tātou. Koau te he poto nōku, taiwa. Koau te mokopuna tuaaha. Koau te tamahine tuarua aheni. Ko Jackie Irihuia he taku ingoa. He mea whāngai au ki te tamahine a Papa Pōweka rāua ko Neni Hine. Anei, nei rā te pōtai a Neni Lina nuku nuku. Taku ingoa he mea tapa e Neni Iritana rāua ko Neni Hine. Taku ingoa. Tuatahi ko Jacqueline Irihuia Tāwhiwhirangi. Weno ko au kai te pānui i tā tātou kōrero. Nā kupu anei he kupu tapu no ngā waiata arawiri. Ko tahirau te kaumā iwa. Mai te rārangi, 5 te kaumā whitu ki te 6 te kau. E ihoa, ko koe tōku wāhi.
Kua mea nei ahau, kia whakaritea e ahau, au kupu. I whakapaua tōku ngākau, ki te inoi atu ki a koe, kia pai mai. Kia rite ki tāu kupu, tāu mahi tohu ki ahau. I whakaaro ahau ki ōku ara, a ngā ana ōku waiwai ki au whakaaturanga. I hohoro ahau, ki hai i whakaroa. Ki te whakarite i au whakahaunga. Anei, ka pānui au te whakapākehatanga. Thou art my portion, O Lord. I have said that I would keep thy words. I entreated thy favour with my whole heart. Be merciful unto me according to thy word. I thought on my ways and turned my feet unto thy testimonies. I made haste and delayed not to keep thy commandments. Hear what the Spirit is saying to the church. Thanks be to God. Tēnā tātou te whānau, tēnā tātou i Anani Iritana, kua takuto tiraha mai nei, tēnā koutou ngā manuhiri tuarangi Kahurangi a tātou, kua noho mai nei mō tēnei tōna porapora aki, tēnei rā whakamutunga Kahurangi a tātou, ka nui te mihi. No, I'm not Archbishop Don Tāwhiwhirangi, and he unfortunately isn't sending me koho on the live stream either. So I'll be shooting for an A, but C's get degrees, and so bear with me e te whānau I tēnei rā. Today's pānui that was beautifully read by our tuahine was chosen by Kingston Cooper. And he mahi tāna I tēnei wā, nei reira, the gospel that I thought I might select was from one of today's eulogies, the gospel according to Auntie Iri. If you've got a brain, then use it. And so, quite simply, te whānau, if we want to know what this faith, this whakapono of Iritiana is, it's quite simple. It's not confusing, it's not magical, it's not mystical. It's really, really quite simple. And if you had a brain, you'd be able to get it. But you know what? Even if you don't, it's there for you too. I te tau, ko tahi mano warurau toru te kaumawha, te tuawha o Hanueri, ka hoki mai tō tātou tīpuna, o Ngāti Porou a Piripi taumata ākura, ki te hātepe, ki te wāhi tuatahi, e kauhau tia ai te rongo pai. E kia nei ngā tīpuna, ko taumata ākura, te tangata, I mau mai te Iritiana, te whakapono, I tango, I te kiko tangata, I āku niho. Added to that, ko taumata ākura,
te tangata I mau mai te whakapono o te aroha mutunga kore o te atua. O te rongo mau. O te rangi Māori. O te hu Māori. Ko taumata akura te tangata I mau mai te rongo pai kia Ngāti Porou ki te whānau o te tai rāwhiti. And I taua wā e te whānau, 1834, there was a bursting for this whakapono. There was a desire by the people to grasp this whakapono and to turn those words into action. So much so that when William Williams came here in 1837, he said, heck, these Maoris already know what Christianity is. They already know the himene, they already know the karakia, they already have their whare karakia. Te wā tuatahi, te whare karakia tuatahi I te hātepe ko te uranga mai o te rā. And if you look around all of our communities, e te whānau in Ngāti Porou, like my Uncle Nunu used to say, he piko, he whare karakia, he piko, he whare karakia, he piko, he whare karakia. In fact, from Wharekahika to Poranga Hau, today, there are 29 whare karakia, mihingari, still standing, still active, still serving, and 22 of those are here in Ngāti Porou and Tūranga. It shows you how much tenacity, how much innovation our whānau, our tipuna had for this whakapono. I was fortunate to come across a pānui of the 1964 Piripi Taumata Kura 130th celebration. And the committee who organised that hui, none other than Neniiri, Papa Tipika, Papa Anaru, Takirua, Papa Tike, Papainga, among others. And that was in 1964, 130 years after ko tainga mai a taumata akura me te rongo pai. And I thought, wow, she would have been in her 30s about that time. A young mum, a lay person, you know, kari mau kara, and a wahine, wrangling these ministers, these intellects, these creative geniuses. Among them, like many of my caucus, my role models who are here today and who have gone before me, wrangling our chiefs, our rangatira, for a kaupapa that was greater than ourselves. And so I'm grateful to her for starting that off, and I wondered, I wonder why she didn't carry on in the hāhi. But he mahi nui kei mui aia, kia tīmata hia, tō tātou taonga I te kohanga reo. Tērā pēr ka whakaaro hia, kei te pai koutou. The atua will continue to guide and help and strengthen us. But we still need that help and guidance today I te whānau. The hāhi still needs each of us te whakatika, te manaki, te awhi. And so, I te whānau, in 7 more years, 2034, it will be 200 years since the tanga mai o te rongo pai I konei. And we hope that this mahi that we carry on with
Ngā taonga tuku iho a ngā tipuna may continue and may flourish and may be a life-giving source that we all need in the days and years, weeks and months ahead of us now, especially with this government that we are dealing with, i tēnei wā. Nā reira, e te whānau, he paku kōrero noi hoa kia tapirihia ki ngā kōrero maha i ngā rā kua hipa nei. E te koka, e te mareikora, e te kahurangi. Haere ki tō atua, haere ki tō tipuna, waiho mātai, ki muri nei, kia tutuki, kia whai atu, i ngā mahi kua te matahia i koe. Tēnā tātai, kia ora mai tātai katoa. Kia ora anō tātou, ka haere tonu tō tātou karakia ki ngā inoi. E te matua e inoi ana mātou ki a koe, mo te hunga e arohaina nei e mātou, o tia ka hore rātou e kite ana. Tukua tau pononga, kia Iritana, tau rangi Māori, tukua kia te aho tau mārama ki runga ki aia mua ki tonu atu. I roto hoki i tau aroha me tau kaha, waihangatia ki roto ki aia te take o te ora o au mahi tohu. Ko ihu karaiti hoki tō mātou areki, āmini. E te atua kaharoa ko koe te matua o ngā tawhainga katoa. Te kai homai i te rangi Māori. E inoi atu ana mātou ki a koe, kia aroha mai koe ki te hunga. E noho ana i raro i te kapua pauri, mei ngā rātou kia angātu ki a koe i ngā wā katoa. Ko ihu karaiti hoki tō mātou areki, āmini. Kua akuna nei tātou i tō tātou ariki ka inoi tātou. E tō mātou matua i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tau mai tau rangatiratanga, kia me te tau i tai ai ki runga ki te whenua. Ki tō te rangi, ko mai kia mātou aia nei, karoma mātou o tēnei rā. Rua o mātou hara, e mātou hoki e muru nei o te hunga ka mātou. Au o ki mātou tonga o te whainga, e mei ka kōria mātou i te mō. Tō o te rangatira, ka hāke te kōria, āke, Ko tātai waiata he whakakapi i tēnei wahanga o te karakia ko te ahurenga o te aroha. E tū tātai. Cheers. Lead, bro. Bete mai te nau, kei kone te kai ara i kei te rata. Ame o te kohanga, tukuna mai ngāri. Who's got the guitar? Come in here, brother. They came here. No, you come. Bring. Wale tahi wāga. Mana
Matata ia. No haku parirau. E kore ngā mea o naia nei, e kore ngā mea e puta mai āmua, e kore te tike tike, e kore te hohonu, e kore te tahi atu mea hanga, e kaha ki te momo tū i a tātou i te aroha o te atua. I tērā i roto nei a Karaiti ihu, ko tātou ariki. Ko i hoa nake e tapu ana, e tika ana, e marama ana. I runga i tēnei whakapono, ka tuku atu koe, e iritana te rangi Tāwhiwhirangi, ki tāna whakawā me ana mahi tohu, ki tāna murunga hara me tōna aroha. Kia whakapaingia te atua, te matua. Nāna nei I mea kia tiaho te māramatanga o te Karaiti ki a koe. Whakangaro I te ao, I rungi te aroha o te atua matua. Nāna nei koe I hanga. I rungi ngā mahi tohua I hu Karaiti. Nāna nei koe I hoko. I rungi te mana o te wairua tapu, e whakakaha nei a koe. Whakauru atu ki te kāhui o te hunga pono, noho mai I runga I te rangi Māori e. Āmene. Nō reira kia tātou katoa. Mā te Māori e a te atua, e kore nei e tā te whakaaro. E leo koutou ngātau o koutou ngaro. Kia ui runga I te matau, te aroha ki te atua, me tāna tama no hoki, ki te tātou ariki a ihu Karaiti. Kia mau, kia ukoni hoki I te mana, a te tātou atua tahara. A te matua, a te tama, a te wairua tapu. Piko nei te mate. Yeah.
Nā reira, ka mutu i konei tā tātou nei pāhotanga motuhake mai i te marae o rāhui ki tiki. E mihi atu ana ki te whānau pani o Nēni Iritana. Mō rātou i whakai mai ki ngā reo irirangi o Turanganui a Kiwa, me Radio Ngāti Porou, kia puta e nei pikitea āmata o rā atu ki te ao whānau. Ko hoke koe ki te pūtake o hikurangi maunga, ki reira oki ai, nā reira Nēni Iri, moe marire ki te taha o tōhua rangatira, mea korua tamariki. Haere, haere, haere atu rā. Tātou o te ao tūroa nei, huri noa, kia ora hui mai tātou katoa, hei kua nā mai. O ai apu te awa, ngāti porau te hui. O ai apu te awa, ngāti porau te hui. Taku manawa, ko te taera